The routine, my guys, wacha tucheki nini na happen kwa magazeti. Niko na Standard wameandika hapa hivi. Where are they? After leading an acrimonious split over the 2022 presidential poll results, the Cherera 4 commissioners were forced out of office yesterday as the new leader Raila Odinga revealed that Juliana Cherera and Irene Masit had fled to the US fearing reprisals. Alafu hapa hivi, kicking off Devolution Conference. Council of Governors Chairperson Anne Waiguru kicks a ball during sporting events to mark the start of this year's Devolution Conference at Kipchoge Keino Stadium in Eldoret yesterday. As sports here sababu na Mwamba tulimchekia hapo hivyo. There's also Uasin Gishu Governor Jonathan B and others look on. WorldCoin defied orders, says Data Boss. That's you should check out that story on page 8. Alafu na cheki echoes of BBI as MPs secure talks in the House. Kenya risks IMF wrath on subsidy, and then kuna maneno ya sports hapa hivyo. Now Isaka, unajua me the difference, sorry about that, the difference between me and Kev. Yes. Buda mupe nanga siasa sana. Kev na ni mse African conversations. He's also into politics. Yes. But chini ya maji. So wacha tu nigusie siasa a bit before we talk about the situation of the youth in this country. Yes. Tutabounce off your maneno ili happen huko hivyo Uasin Gishu. Now we saw Basanjo in the country. No, yes. The other day. Alafu pia Senator Chris Coon also visited Kenya. Sure. Mbona tuwezi kuwa na Wakenya wana lead process? No, kuna Wakenya actually wananchi wanaweza lead, lakini the whole thing kukiotuna, lakini mimi nadhani ni formalities too. Because you can solve these problems locally. Lakini they want to give it the bigger picture. Ikaini kama yani kuna mtu alitoka mahali fulani kuja kutunganisha because si wenyewe tuko na problem. There is a way wanasiasa wamefanya ni kama sisi wenyewe kwa wenyewe hatuwezi patana. There must be somebody coming from America. I want to say we don't have the capacity. Yes, we don't have the capacity ya kusolve. We're not sober minded. Sisi wa neutral. But in all honesty, ukiangalia Kenya man vile si kuanga strategically located hapa hivi, kuna ma countries mingi in the international community wako na ma interest hapa. Why, you know, from your perspective, why is Kenya so important to the international community? Kwanza countries kama States na UK. Anadhani ni the fact that it is like the central business district in Africa. And central business district hiyo ndo iko na nice ports. Hiyo ndo iko na economically pia iko stable compare na Uganda, Tanzania na most countries around. And then in terms of business ya landing ya mineral kama Congo, wakitoa gold iwe na land hapa ndo itoke rahisi ama itoke to direct, but mostly this is the center ya biashara. So ndo unapata wadau lazima wa land hapa wapange mambo yao ndo wajue ni wapi wanaingia sasa. Kwa hivyo in short, as on a criminology mind, ni kumaanisha Kenya tuko kivyetu. Yes, of course. Kuna wale wana call the shots. Kuna wajamaa wenye bro nilikwambia. No, ukichekia hata hii front page of the Standard. Oh my guys, manze, where are they? After leading an acrimonious split over the 22 presidential poll results, the Cherera 4 commissioners were forced out of the office yesterday as the new leader alikuwa anasema that Juliana Cherera had fled to the United States fearing reprisals. Do you think he has a point? I say any they are unsafe here in Kenya. Wabaki tu huko majuu. Saizi I don't think they are unsafe. Saizi wako safe. William sidhani kama ni mtu wa hizo maneno. Our president is a very good guy. Sidhani kama anaweza na ubaya. No, yes, kama binadamu. He can tell. Sio kwa mtu mwangalie tu. Wanaangalia game. So William is a good guy. Sasa hivi situation iko sidhani kama kuna ubaya. Nadhani ni saizi ana target tu ku deliver kitu alipromise. Ndio after 5 years tumtume tena kwa ofisi. So hao jamaa waache wasiwasi warudi wafanye shughuli zao. Ukiangalia ukweli on your criminology mind, walifanya poa. Kulikuwa na noma kidogo because unajua kwa siasa kuna mambo mengi. There are a lot of things that happen behind the curtains. Yes. So hawa walikuwa part of the things ambazo zilikuwa zina happen behind the curtains. Na most reports from experts from organizations zenye zinafanya research na zime indicate kwamba William aliwin genuinely.
You get it? So that puts these people kwa position kama walikuwa na collide na watu fulani kuleta problem or to cause confusion in the country and war. So the reports ambazo zimekuwa about the results of the election zinaindicate kwamba watu walikuwa wanataka kuleta problem. And do you think our foreigners, the international community, kina Chris Coon and the likes, you think they're pushing for some sort of handshake? Ni kama wanasema hii country the only way Kenya is a stable ni kama tuko na nusu mkati government. Yeah, kunaweza kuwa because previously Chris Coons alikuja between former president na Rao na kukuwa na handshake. So there are high possibility kwamba they are pushing for that even though baba anasema hataki kusalimia mkono ya President William. Kwa sababu he believes William has messed up maybe the country and stuff. Lakini we are in that direction. Even hii hata mambo ya dialogue ya bilateral talks is all about creating position for some big men somewhere for the purpose of peace. Now what's your assessment right now when it comes to the situation in the country? Kwa sababu kuna watu wanasema kuna hizi talks hata hazina matunda, they won't go anywhere. Are we looking at a stable future ama bado kutakuwa tu na mashida, instability, all talks or what's the future looking like? Your assessment. Nadhani because first of all the reality ni kwamba the talks are all about creating positions for some old guys in the system and it's not about the common mwananchi. So hata kama na positions kama hizo prime minister, chief opposition leader, office of the opposition leader, kutakuwa na changes labda kwa cabinet secretaries, kwa PSS, watu Azimio pia wapangwe kidogo. Na nikiwa nasema maybe hivi hii rhetoric Ruto ameanza prezo ya kusema kuna ma-CS wafanyi kazi. Inaweza kuwa ni hiyo inaweza kuwa ni strategy ndio ukiambiwa ndio ukiambiwa wewe kazi yako hatuoni, so that watu wa hii pande waingizwe pale kwa hizo position. So kuna hiyo game plan na siasa, unajua nothing happens coincidentally. Vitu zitaanza kufanyika hapo mbele, watu waseme huyu mtu alikuwa afanyi kazi but kumbe ni strategy tu ya kufix ili kuleta hiyo peace. So people are looking for positions. After that mambo itakuwa normal because we need your position kufanya checks and balances. All right, guys, we're hanging out with the one and only Kweyu Isaka. He's a youth leader here in Nairobi and a criminologist. Tunapitia some of the top stories in the country. When we come back, we're going to Uasin Gishu Buda. Kulikuwa na mastudio walikuwa nafaa kwenda Finland, those G allegedly kadishiwa nini. The person who started this conversation is a lady called Masi. Alikuwa ito Masi nani kia? Masi Tarun. Yes, Masi Tarun. Now, kuna watu wanasema, finally now the youth are starting to awaken. Is it true? Are we getting there now? Is it a silent revolution, so to speak? We still have a long way to go. Sisi kuanga tu Twitter warriors. Is that the case? My keyboard warrior. Tunaenda kupitia maneno when we come back in a bit. Keep it locked on #MorningVibes. You can also stream live www.vibesradio.co.ke. Don't move. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes.